Hi, I'm DC, and wait a minute, I can't start. I've been looking for something this whole. Oh, here it is in my pocket. My Icon #1 comic. It's a collectible. Whew, I'm glad I've been looking for it everywhere. That reminds me. Hi, I'm Topher, but I've also been looking for something and I can't remember where I placed it. I know it was important. Oh, I found it in my pocket too. A copy of Boy Culture. Oh, that is important. It's very important. Yeah. Hi, I'm Edison. My gosh, what a day. I guess we've all forgotten where we put our precious objects. Oh, wait, it's in my pocket. Look what I found, everyone. Ooh, take two. Oh, look what I found, everyone. It's kind of saucy pocket you have. Right. Pocket needs to buy me dinner first. My goodness. Cargo pants. Welcome, everybody. Welcome to Femmes React with Topher. We are continuing on this journey of the X morning. We've already gone like 4 episodes. We're now reaching to the halfway point. Last episode, it was field trip time back home to Chris's home place with the mom. And it's okay. Look, first of all, and the mom was showing through, and I just want to get out. None of y'all don't understand. Y'all think that because we talk about stuff that we want something to happen to the mom. Like, listen, we don't want anything to happen to the mom. We love the mom. However, the way that the writing has been going in the past, something happens to the parent. I've been here before. Right. We played this game before. And it's a losing game. It's the crying game. No, it's like, so it's not even that we're trying to kill her. No, we're just like, oh no. We noticed these flags and things like that. So y'all need to stop saying that we want to kill off moms and grandmas and stuff like that. Y'all, anyway, but that was a lovely episode, and we got to see mom, and we got to see where Chris came from, and also some of the like the history of the relationship and how they eventually got together. I kind of questioned it because you were just crying over somebody else. Now all of a sudden I'd be afraid if I was like a rebound or whatever. Also, we had the little sister. She lost the card and she had Guy out there all night, and they found it in her pocket. I don't know why the card wasn't inside the case. I don't know why did you put it out and put it in the pocket. Also, it's near water, so having it out and exposed. But yeah, no, Guy is a badass and a saint, because not only does she probably ride motorcycles and stuff like that, to have that patience and not do anything for her. However, we did make it back home, but I think mom's coming back. So, they may come back with that and just see how that's going. So yeah, that's the general overview. How does everybody feel about the series so far, and like, where do you want it to go? Great. The series is great. It's okay. It's good that it's 10 episodes. That's something that I will echo from DC, that it's short. And so this whole sort of miscommunication situation where Tawan is consistently hitting on P, despite breaking up with him, I hope that doesn't last for too long. I don't know what kind of dynamic or chemistry that's creating, but I want it to end soon, because obviously P is feeling like, WTF, I don't want to love you because you crushed my heart, which is understandable. But yeah, I need to switch up soon. Other than that, I do think that there should be more appreciation for the mom, because,
we're starting to take for granted the accepting parent, right? Like, and her wishes for the son just to have a caretaker or someone to love him. Like, that's so sweet. That's so wholesome. And I think that's something that's not celebrated enough anymore. Like, just because it's happening more, but it's not something that happens enough. So I really appreciate her for just already being supportive and all that. She already knows the situation between her son and Tawan, and still yet she's like, okay, you know, you don't have to be together, but still be in each other's lives, please. My son is a mess, obviously, and he needs the help. So something, please, something else, something new. Something new, something brown, something blue. So you're hoping for a wedding? Yes, as has already been said, we took a little trip. We met Mama. Mama was lovely. Mama was forgetful. Mama was sick. Mama was forgetful again. Like DC said, I'm not manifesting that something bad is going to happen. I don't want something bad to happen. I would love to see her at the end of the series, not looking down from a heavenly plane. I would love to see her at the end of the series alive and well and happy, and just like, yes, I want to see that. Just past experiences have led me to a place where I'm like, I'm gonna have to keep an eye on this. I'm emotionally preparing myself for something. I don't want it to be the case, but I'm emotionally preparing in case it does happen. That being said, yes, I guess the one thing that I'm most curious about, and we will get it at some point, because he's already said, I'm not ready to talk about this yet, but I will talk to you about it at some point. I will let you know. So like, I'm curious to get to that some point where I can find out what exactly were the motivations behind the breakup, because he keeps playing this flirtatious, oh yes, let's flirt, let's kiss, let's almost kiss, let's bathe and this, that. Like, there's a lot of heavy flirtation happening. Lots of heavy flirtation happening coming from him. And like, for me, like in my head, you can't break up with me, give me no reasons as to why you broke up with me, and then initiate all of the flirting. Like, that's not how it works in my world. So like, I need to understand what his motivations were, and we need to have a conversation about those things, get over that before we can get into all of the flirty shenanigans. So that is where my head is. Also, I did take some statistics. I did, do a little bit numbers, and I'd like to introduce a new segment called the X Morning Nipple Report. So with the first, between the first 4 episodes, oh wow! Yes, we have a visual graph. So we have an almost. It's the number of nipples has been oscillating. So we started with absolutely none the first episode, a wonderful 3 second episode, and these are per person. So like, if one person chose 1 nipple, that counts as 1. If one person chose both nipples, that still counts as 1 entry. So these are individual sets of nipples shown per episode. Okay. So it's oscillating at almost a sinusoidal type curve. It's not quite making a sine curve yet, because what was that word? Sinusoidal. So it's having like the properties of a sine curve, where it just oscillates back and forth at the same rate, same amplitude over the same period of time. So it's almost that. If episode 4 had 1 more showing of nipples, then we would have that same up and down curve happening over a certain period of time. But we don't quite have it, but it's almost there. So I'm looking forward to seeing what episode 5 has in store for us. Now I have a question. Me interviewing you as like you're now with this. What have you seen in your past research about the way that nipples go? Is this a high, like almost? Is this, where does this land on the standard deviation as far as nipples? Is it prevalent? It's for series I've watched this year. The highs are pretty high. The lows are pretty low. So like, we haven't had a lot of in-between ground. So I feel like the highs are higher than a lot of the series that I'm used to seeing. So some of those outliers are there, but the overall average is
probably about the same because there are other series where it's like consistent nipple, consistent nipple, consistent nipple, consistent nipple. Where here we're oscillating between no nipple, high nipple, no nipple, high nipple. And this episode, at least from what I saw previews, I feel like we're going to get some more added on to that. So I feel like we're on an upswing right now. We're shooting up into the nipple stratosphere. So do you feel like in the end point of the end of this, you're just a projection, do you think that it's going to end with the average amount of nipples for this year? Because if the fluctuations of being up and down, is it just average it out? What? I think it is going to average out just because, like, since it is only a 10-episode series, we have fewer episodes to get through. And since I feel like this episode is going to have a, like, record high, I feel like from there, we're probably going to start to see less or fewer and fewer nipples as the episodes go on. We might get the occasional stray here and there, but I feel like this is going to be the maximum we're going to get. And then it's going to start to taper off. So it's all going to eventually kind of average out. Thank you very much. That's been very enlightening for your research right there. The nipple report, the new segment. Welcome to Femmes React. The nipple report with Topher. We got to start this off every day. Are we going to do this at the beginning or at the end? Actually, let's do it at the beginning of each one. I mean, theoretically, if I am fast enough, we can do it at both. We can see how things have changed over the course of an episode. But we'll see. We'll see. No problem. กับแม่พวกเราสองคนเลิกกันแล้ว แม่รู้แล้ว แกล้งมาตีเนี่ยเป็นแฟนกัน ไม่ใช่ว่าลูกแม่มีใจจะไปรีเทิร์นกับเขาซะละ ผ่านเก่าเป็นชา I also love like the mom was like, ain't none of my business. กูจริงเนี่ยอาทิตย์หน้าตอนตัดต่องานนี้เนี่ยมึงก็ไปนอนค้างบ้านกูได้ดิเกาดิ Oh shit. It's more of this stuff. Yay! I mean, yay! Flashback. Oh, thank you. I really need that. I really need that help. เดี๋ยวจำได้ป่ะว่าสัญญาอะไรกันไว้โอ้ยรู้แล้วนะแม่มึงกลับบ้านมาวันเสาร์วันนี้เนี่ยเรามาที่บ้านเนี่ยเพื่อมาตัดงานส่งอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่อยู่ที่บ้านเนี่ยทำแต่งานเท่านั้น Oh, nipple. Nipple. We are off to a great start, friends. There you go. Now, do flashback nipples count as a nipple? Yes. Yes. Absolutely. But what if they come up again in the future? Like if they double up the same? I guess. Depends on how much time has passed between them. Okay. Oh my god, I love that sweater. เอาเข้ามาดิ I don't know why. You don't It's have so simple sweater. Girl, this place is big. It's a lovely garden. พี่พีมาพอดีเลยกินหนมดีไหมคะเดี๋ยวดีซื้อมาฝาก นี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยก็พี่ยงเขาบอกว่าบอร์ดอะอยากดูเทปแรกภายในจันทร์หน้ากูก็เลยคิดว่าให้ทุกคนมารวมตัวกันตัดน่าจะไวที่สุดหนูพยายามจองห้องตัดแล้วนะพี่แต่เต็มหมดเลยอะพี่ตามเลยเสนอให้มาตัดที่นี่แทนดีแล้วแหละรำคาญแต่มันคนเยอะ We were here to do work. Who's he? Extra. ยิ้มหน่อย หน้ามึงดูผิดหวังนะ That's why he has a mask ทำไม on. มึงคิดเหรอว่า So we don't pay you to talk. เอ้าตามนี่มึงอยู่บ้านด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้เลยเป็นไงบ้างไหนลองขอดูตรงนี้หน่อย They only pay him half rate because they only see half his face.
ที่เคยห้ามใจไม่ให้รู้สึกยิ่งนึกถึงแต่หน้าเธอก่อนทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเอาแต่คิดถึงแค่เธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใจมันก็เพ้อไปทั้งวัน Good morning good morning เธอฉันคงต้องยอม I'm feeling love just wanna be closer ก็เพราะมันเป็นเธอห้ามใจแค่ไหนก็ทำไม่ได้งั้นคงต้องรักเธอแล้วกัน Thank you. Oh my gosh, I almost forgot as well. sorry there was a dilf in the wild ให้ละส่วนนี้เทปสัมภาษณ์หนูดีแกเสร็จแล้วค่ะ มั่นใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมประกอบร่างมันก่อนแล้วกันพักก่อนเลยได้ครับ โอเคค่ะพี่หนูว่าจะถามนานแหละสีโซฟาเนี่ยมาได้ไงอะสีโดน I was just in here thinking I love this bright colored couch พอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ไม้แหละครับ แต่ว่ามันมีมันมีคนหนึ่งนั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นโซฟา That doesn't explain why it's ไม่ blue. ว่าหรอกช่วยนักทีมกันหน่อยเถอะ You could have matched the เฟอ theme ร์นิเจอร์มันก็ซื้อมาเพื่อใช้งานป่าวะถ้าซื้อมาแล้วมันนั่งไม่สบายซื้อมาทำไมจริงปะ โทษทีโซฟาตัวนี้คีเป็นคนเลือกเหรอ เปล่าครับ ผมแค่เดาเอาว่าเขาน่าจะคิดแบบนั้นครับ อุ๊ปส์ถ้างั้นโซฟาตัวนี้ก็ต้องเป็นลังรักเก่าของตามกับพี่ ตามกับพี่ก็ต้อง Take a black light to the It goes from blue to white yes I'm sure they watched many a movie ไม่ทำงานกันเหรอครับทำงานกันดีกว่าครับ ขอดู พี่มุมนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจินอะ กูว่าคัดตรงนาเกินเดี๋ยวเราแสงลงหน่อย แล้วก็ไอคลิปที่สัมภาษณ์เจาะชาวบ้านคอยเอามาขั้นจะได้เข้มข้นขึ้น โอเคพี่ Are you okay? Damn. นี่มึงเป็นวัน2 ขีดปะเนี่ย ไม่ใช่พี่ตรวจมาแล้ว ไหวเปล่าพักก่อนได้นะเว้ย สบายมากพี่สงสัยแอร์มันน่าจะหนาวพี่ เอาขึ้นจอเนี่ยกูขอดูยาวๆหน่อย โอเค this music tell me he about to die ผมเอ็กพอร์ตทิ้งไว้ให้ดูนะเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาแป๊บนึง This side character is It's gonna fall out เฮ้ย ไอ้ต้า oh Ta. His name is Ta. ตัวร้อนจีเลยอะ Damn. What happened? Did it rain recently? Like, what's going on? now we have to work on it all by ourselves Okay let's work on this Why'd you leave me พี่ตามพี่ตาเป็นไงบ้างอะคะ หมอบอกว่าเป็นหวัดนิดหน่อยอะแต่ว่าพี่จะตามไปส่งที่บ้านละ Okay แล้วเรื่องต่อเอาไง ที่มึงดูเมื่อกี้โอเคปะ ก็โอเคนะ เดี๋ยวใส่ซีจีเข้าไปก็ได้แล้วมั้ง ไอพีพูดมามึงยังไม่ชอบใช่ปะเนี่ย จริง อย่างพีไม่น่าพอใจกับราฟแรกหรอก ว่าไง หรือต้องให้พี่ไปถามไอ้ต้า จริงๆผมรู้สึกว่า
ที่เราถ่ายกันหลายๆคัดมันภาพมันยังไม่ค่อยคมอะครับ แปลว่าต้องถ่ายช็อตอินเสิร์ตเพิ่ม ครับ ก็แค่นั้นแหละ เดี๋ยวป๋าจัดให้ อ้าวแล้วพี่กี้จะไปคนเดียวเหรอครับ แค่บอกว่าพี่จะคนเดียว มีโคโปรดิวซ์ไปด้วยอีกคน ถูกต้องหนูไม่เอาพี่ผี อะยิ้มอะไรวะ กูแค่รู้สึกว่าน่าจะมีความสุข ไม่เห็นสนุกเลย จากช่วยตัดอย่างสงบ ไปจบที่ถ่ายอินเสิร์ตได้ไงอ่ะ I mean, where are you editing though? เพื่อนพี่พีหนูดี โอเค เสียงดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะ งั้นพี่ฝากด้วยนะ ฝากด้วยนะครับพี่กี้ ไม่ต้องห่วง ทางนี้ก็สู้ๆนะน้อง ครับสู้ Do they have to drive back to the farm? อุ้ยแบบนี้ก็สมใจมึงเลยดิ หรือมึงจะหนีกลับบ้านนะ สมใจอะไรของมึง แล้วทำไมคนอย่างกูต้องหนีกลับบ้านด้วย ก็เพราะว่าตอนนี้เหลือกันแค่2 คน กูกลัวมึงจะห้ามใจไม่ไหว แหละมึงมากกว่าห้ามใจไม่ไหวอ่ะตั้งแต่เดินเข้าบ้านมาเนี่ยโฟกัสอยู่แต่กับกูมึงไง Sure. It's มึ true. งอะ มึงอ่ะ มึง มึงนั่นแหละ ไม่ใช่ อย่าคิดว่ากูไม่รู้ ทำไม กูรู้อยู่แล้วว่ามึงคิดอะไรอยู่ กูก็รู้เหมือนกัน กูรู้เหมือนกัน แค่มองตาก็ดูออกแหละ กูก็ดูออก ดูออกว่าอะไรดูออกว่าอะไร โทรทำไม ทำไม Oh my god, just fucking get it over with. โอ้ยมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไร อ่ะกูชงมาให้ ถึงไหนละ Button sun up. thank you Write it down now. Because it's hot. He's been working. All day. I don't trust. I don't trust นะ P. ขอดูนี่หน่อย I mean, I don't trust someone. Is this a nipple? Does this count? No. No, it's not quite there. It's almost. It's a clavicle. And I do love a good clavicle. I know. Tawan, these games you're playing. No. แอบมองเหรอ Your decolletage is showing. กูแอบมองโอ้โหเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำแบบนี้สักทีวะ มึงคิดว่าที่มึงทำเซ็กซี่ไงอะไม่ช่วยก็ถอยไปเลยไป ก็ดีงั้นฝากด้วยนะ Should have done 3 buttons. Oh? Nipples. There you go. เดี๋ยวมึงดูละครเยอะไปป่ะ ฮะทำอะไรเนี่ย ทำไมอ่ะ Bitch, I'm trying to work. กูแค่จะไปอาบน้ ปกติบ้านมึงถอดเสื้อไว้ตรงคอมไง เอาไป Right? I'm trying to edit. ำไอพี่หยิบเกลือสักครั้งให้หน่อย หลังตู้ตรงเตาอ่ะ Sod scrub. หยิบเองเด้ What's your sauce scrub in Man, the kitchen? Is that for your face? For your body. Why is it above your stove? Ass. Nipples. Same nipples though. Maybe. I think that Same counts as nipple. another set. I'm Another set? another. Right. I don't know, but like where's the cooldown for that? Where's the cooldown? Because we were talking about that earlier. This still feels like it's the same scene-ish. Okay. All right. Like it feels like not enough time has passed, but I'm gonna put a little note Topher, you're the that we doctor. have a potential You're the professional. extra set. Right, you're the professional and you're doing the research, and we อะไร shouldn't be มานี่หน่อย into. เร็ว อะไรวะ เร็วไอพี่เร็ว โอ้ย มีอะไร อะไร Look at his dick. Is this flashback? No.
Oops. ที่มันเกิดจากบ้าน His hair was down. Okay. แม่มึงให้มา ใช่ไง ถามจริง ใช้ไม่เป็นจริงเหรอ ใช้ไม่เป็นไงไม่งั้นกูจะเรียกมึงมาทำไม You just need to calm เลือก down. วิธีนี้ว่างั้น ยุ่อะไร มึงอย่าคิดมาก ก็กูใช้ไม่เป็นจริงๆ แล้วนี่ก็เป็นเกลือบ้านมึง ถ้ากูไม่ถามมึงให้กูถามใคร Google. Just like every other salt scrub you I've never used salt in my life. How do you? salt scrub, you scrub it against ได้ exfoliate your skin. Girl, it's just a watch. Calm down. I don't know why you got to get naked for nipples. Okay, so Very productive episode, but I don't know why you got to get. Pants. Whoa. Why you naked too? Hold on. Like, I'm not complaining. I'm just. หายไปเลย I'm curious. when you're I would like a bathtub the size that two men can fit in and twirl around. right, ขัดไม่เป็นใช่ไหม He knows how to scrub it. โอ้ยแซมเบาเบาหน่อยพี่แซม Girl, we exfoliated. Sir. เกลือบ้านแม่กูก็หอมดีเหมือนกันนะกูเป็นลูกเขาแท้ๆกูยังไม่ค่อยได้ใช้เลย It's first time for everything. มา กูขัดให้ เฮ้ยไม่ต้อง Mm-hmm. You say you wash my back, I'll wash yours. I mean, I could have reached that myself. no, How do we run away from this? We're in a bathtub. I don't know, but I would like to see. Oh, someone's kitty's out. โอเค Oh, actual cat. Okay. oh, it's not like That's that, a GMMTV kitty again. right? A GMT. Oh. วันนี้เก่งมาก เอารางวัลไป เดี๋ยวคุณหมอจะนวดให้นะครับ มาแปลกนะเนี่ย แต่ตอนนั้นดี I feel so good. I need to give him a stop. Ooh, nibble. ไหนบอกแค่ทำงานไง ก็งาน I'm working on you. I'm working on getting some. แซนตัวขอหน่อยไม่ได้อะ Yes, this is your fault. How dare you smell nice? Right? You little slut. Clearly you smell nice because you won't. Things are getting sinusoidal. We're way past the sine curve at this point. We are like we're only in part one. How old is this cat? The episode. มึงทำเสียงแล้วเหรอ ไม่ใช่กู แล้วมาจากไหนอะ Sorry, I'm just really excited. Is it their cat? หนูหลงมาจากไหนเนี่ยครับมาช็อตฟิวชาวบ้านเขาเนี่ยฮะ Ah, ไว at ๆ least ด้ว we're ย addressing this finally in แถวนี้ the ละมั้ง นี่มีปลอกคอนี่เลี้ยงไว้ก่อนไหมอะแล้วเดี๋ยวค่อยหาเจ้าของ คงงั้นน่ะ That's it. Same sex relationships and the pet. ช่วยอุ้มโซเซปไปที่ห้องหน่อยได้ปะ I
That's Maybe. We don't know. โออิชิไอซ์เลมอนทีแมทสนุกหนึบกรอบความสดชื่น how do you spell sinusoidal? Sinusoidal. SINUSOID soidal AL. นั่นไหนบอกว่าจะหาเจ้าของใหม่ไงไปมาแกเป็นเจ้าของซะเอง ก็มันหาไม่เจอจะให้กูทำไง ให้ใครเลี้ยงก็ได้ You mean a บอกว่าจะตั้ง sinusoidal ชื่อให้มันพอตั้งปุ๊บก็จะผูกพันแบบนี้ I hope it's not. แหมทำ Oh wow! You should Go to be a like doctor for that. you should be checked out if you have that. Like a dick chiropractor. Straighten that bitch out. เดี๋ยวไฟดูดโซเซไม่ขวนม่านโซเซไม่เอาไม่กิน พี่คานว่ะทำงานไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ โอ้ยขอโทษว่ะพยายามกล่อมให้มันนิ่งแล้วอ่ะมันอยู่ไม่นิ่งเลยโซเซ พักก่อนแล้วกัน Because กู she's a cat. You ever tried to tell a cat to do something? Good luck. โซเซ Hey, I am not a dog. I guess we needed a guitar. AP อะนิ่งเหรอ นิ่งเลย โอ้ชอบเสียงกีตาร์ก็ไม่บอก Now sing for me. ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นซะหน่อยเถอะ ไม่ต้องเลย มึงอะคลั่งรักโซเซสุดเลย มาทีไรก็เล่นกีตาร์ให้มันฟังทุกทีอ่ะเห็นปะเจ้านายเรียกแล้ว She said, play for me, human. Right, because you don't have a cat as a pet. The cat has humans as a pet. จะไม่เล่นให้ฟังจริงๆเหรอเจ้าทาส Okay. ฉันอยากฟังแล้ว เอาพี่เกียจเล่น เหรอ อ่ะ งั้นดูหน้าเจ้านายอีกทีนึง โอ้ยก็ได้ ที่เล่นให้ฟังจะได้ไม่ต้องมาปวดตอนฟันงานเท่านั้นแหละ I have two music. Okay, I was just sitting here getting ready to say, like, I need them to shut one of these off. Right. I'm so glad it wasn't like a pre-recorded audio over that. The cat's still wet. Wait.กูแค่ มึง กูง่วงมากเลยอ่ะ มึงช่วยอุ้มโซเซปไปที่ห้องหน่อยได้ปะ ห้องมึง อืม ได้ดิ No.
มาลูกไปนอนกันดีกว่าไป But like, if you were heading to the room, why couldn't you just bring her? Why I gotta be involved? No energy left. That music tells me why he had to be involved. I mean, I know why he had to be involved. But I'm like, me in the moment. Like, nipple. That's a new nipple. ผมนอนแล้วนะ Okay. อันนี้ขอบคุณนะ All right. Only one of us had this flashback, so I'm just So what you're telling me is you could have carried the cat. You could have taken the cat by yourself. Okay. But then we wouldn't have had that shot of him carrying that cat and looking cute. I mean, yes, it was an adorable shot. สับสนเหลือเกินกับใจของเธอบอกฉัน Got me confused too. Lord. สิ่งที่ทำลงไปรักกันใช่ไหมอยากรู้เป็นอย่างไรมันเกลียดตัวเองทุกครั้งปล่อยใจให้รักหมดแล้วทุกอย่างต่อให้จะทำยังไงช้ำใจแค่ไหนแต่ฉันก็จะยอมฉันรักความเจ็บนี้มันดีใจที่มีเธอคอยมาทำร้ายหัวใจทั้งที่รู้ Me? I'm heartless. What? ยังคงรักเธอไม่ไปไหนยังคงรักเธอต่อไป That's a nice shot. Or you could have a conversation. But that's okay. No, stop that. We're only halfway through. This is why I broke up with you, and I want to be with you again. Woo! Yeah, 2 episodes to go. แหมพี่ไม่มานี่เก็บหน้าไม่อยู่เลยนะ แง่ละก็หนูไม่ได้อยากมากับพี่สักหน่อย ไม่มีใครอยากมาทั้งนั้น Look เล at ย her. รีบถ่ายจะได้รีบกลับ You lost my camera. จักรยานเป็นไรอีกเนี่ยโอ๊ยโซ่ขาดเกิดแต่กับกู You know who knows how to fix bike chains? Not us. โอ้โห Okay, never mind. I thought she was gonna fix it for ไม่ her. ได้ตัวหนักจักรยานมันหนัก Oh my god, this, oh my goodness. ครับ สวัสดีครับ ผมเอกเวลครับ คือที่สร้างคาเฟ่แห่งนี้มาจากแรงบันดาลใจคำว่ารักไม่กองนะครับ โอ๊ยเหนื่อยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยของยังมาหนักอีกโอ๊ย อย่าเพิ่งอ่อมสิ อีกช็อต 2 ช็อตก็เสร็จแล้วปะ หืมก็ได้โอ๊ยเอ้าแล้วทำไมตัวร้อนอีกเนี่ยเฮ้ย โดนแดดเยอะแหละ He's not feeling well. Oh Oh. Lord. Everybody just fainting left and right today. เกิดแต่กับกูโอ๊ย Not why is it always me, girl? She's the one who passed out. Why am I always burdened with everybody sick people all around me? When will something good happen to me? Why am I typhoid Mary all of a sudden? ทำอะไรอยู่วะ Or ยัง is ไม่ he ตื่น sick อีก too? เนี่ย ผมว่าผมปฏิเสธไปกับเพื่อนแล้วนะครับ Oh, eavesdropping. แค่นี้ก่อนเลยนะครับ ทำไร
ก็คุยกับโซเซเนี่ย Okay. ทำไมหรือเดี๋ยวนี้มึงถึงแม้กระทั่งแมว Why are you all dressed up? I thought we were just working at home. Ugh. ดูพ่อเขาสิ เพอเจอร์ไปแล้วทำงาน I was kissing the cat, not you. หนูถามจริงนะพี่ทิ้งเฮียไปทำไมอ่ะ Oh? Oh, หนูแค่อยาก okay. รู้หนูต้องรู้สึกไง At least someone's having a conversation. Trust the girls to Not do the it. conversation needed. Left my brother cause I fell in love with you. Yeah. Oh, you did it. You got her to a bench. That's good.ทำอะไรอ่ะ ยังจะมาถามอีก ก็ทำงานแทนพี่อยู่นี่ไง ใช้กล้องเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่พี่จำไม่ได้จริงๆเหรอ I am just waking up from like a mini นะ coma. เจ Don't. นะสอนหนูหน่อย Hey, get their นะ flashback. Good for them. สอนไม่เป็นอ่ะ ไปให้คนอื่นสอนเถอะ หนูอยากใช้กล้องเป็นน่ะ นะเจ๊กี้คนสวย So y'all were friends? ก็ได้ งั้นเอาแค่พื้นฐานก่อนละกัน รู้จัก depth of field ปะชัดลึกชัดตื้นอ่ะ ก็แค่หมุนชิปโฟกัสไม่ใช่หรอ คนทั่วไปอ่ะ เขาจะชอบคิดว่ามันแค่นั้น แต่จริงๆแล้วอ่ะ นี่ต้องปรับ f stop ให้ต่ำสุดด้วย มันถึงจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอทีนี้เราก็จะโฟกัสไปที่วัตถุแบบนี้อ่ะ Okay, photography. ลองดู Right? เหรอลองดูนะ แรกๆอาจจะยากหน่อย แต่เดี๋ยวต้องชิน อ้าว แต่หนูทำได้แล้ว นี่ไง หน้าเจ๊ชัดด้วยเฮ้ย เด็กนี่พรสวรรค์นี่นา สนใจมาสายนี้ปะ ไม่เอาอ่ะเฮียบอกว่าคนเป็นตากล้องอ่ะ ไม่ค่อยมีเวลาให้แฟน อันนี้จริงปะ ไม่ต้องพูด Okay. ทางชีวิตอ่ะ ยังไม่มีใครเคยชมหนูแบบนั้นเลย Oh, that's. พอพี่พูดแบบนั้นอ่ะ หนูก็เลยแอบตั้งเป้าว่าหนูอยากเป็นตากล้องให้ได้แบบพี่อ่ะ เราทำไมถึง ก็เพราะว่าพี่ทิ้งเฮียไปไง ตั้งแต่วันนั้นน่ะ หนูก็ไม่อยากจับกล้องอีกเลย I mean, that's a choice. หนูถามจริงนะพี่ พี่ทิ้งเฮียไปทำไมอ่ะ I don't know that I would abandon an entire career just because the girl dumped my หนู brother. แค่อยากรู้ว่าหนูต้องรู้สึกไงกับพี่อ่ะ I'm not gonna. Best revenge is living well. Right? ขอโทษนะที่ถามอ่ะ No? ลืมไปว่ายังไงพี่ก็ไม่ตอบอยู่ดีอ่ะ Hey, don't be throwing my camera like that. Mm-hmm. Don't. ตอนนั้นพี่ไม่ดีพอสำหรับพี่ยง Attitude. พี่เพิ่งเรียนจบ ยังอยากหลั่นล้ายอยู่ แต่พี่ยงเขาพร้อมมีครอบครัวแล้ว ตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่จะเปลี่ยนได้นะ แต่พอใกล้แต่งจริงๆ
พี่ก็รู้ตัวว่าพี่เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยตัดสินใจขอเลิกอะ I mean, that's พี่ valid. ไม่ได้มีมือที่สามเหรอ What? ไม่ Wow. พี่ไม่ได้เบื่อพี่ยงเหรอ นี่ ถ้าเบื่อกันจริงๆอะคงทำงานด้วยกันไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอก ก็จริง ขอบคุณนะที่บอกหนูตรงๆอ่ะ หนูจะได้กลับไปเล่นกล้องอย่างสบายใจสักที What kind of what? Don't ask questions, Let her DC. go. She can't find. She forgot things in her pocket. Like she is. ไม่มีอะไร ก็อยากถ่ายเฉยๆอะนิดหน่อย She has her own reasons for doing things. That's how she lives her life. อ่ะไหนว่าไม่อยากถ่ายไงก็ถ้าถ่ายแล้วก็ต้องสวยปะ เดี๋ยวสวยยัง Yes. สิ สวยแล้วสิ Was the real reason you fell in love with the sister? That would be much more exciting. Give it time. Right. อ่ะกูใส่อินเสิร์ตที่พี่กี้ไปถ่ายมาเพิ่มให้ละเป็นไงโอเคปะ That's so good that they got them to the shots somehow. Email them. Go. Digital camera. โอเคเหรอ ชอบก็บอกว่าชอบฮะรู้สึกยังไงก็แสดงออกมา ไม่ต้องทำเป็นซึนทำหน้านิ่งตลอดเวลาก็ได้ อะไรอย่ามาทำไม่รู้จักกูดีหน่อยเลยหน่อย ถ้ากูไม่รู้จักมึงแล้วใครจะรู้จัก กูอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนกลับได้ปะวะฮะ ไม่รู้ เซ็ตปิดจ็อบเอ้ยเดี๋ยวกูอัพไฟล์ส่งให้พี่ยงเลยดีกว่าโหมืดขนาดนี้แล้วเหรอวะ What time is it? ยังไม่ทันได้กินข้าวเย็นเลย I feel that way too. Like right before anything before 8? like about 9 o'clock. Ooh, Lord. It's 8:45. Oh. Oh, a memory? เยอะๆนะลูก Damn. โอ้ยมาแล้ว ซื้อของมาเต็มเลย หนักมาก What a thought of you guys in here. Lip แหม lip gloss ข at องที่กู least. ฝากซื้อ Right. อุ้ย ลืมอ่ะโทษที แฟนหาอะไรเนี่ยไม่สนใจเลย แค่แด Mm? ล้อเล่นไม่ลืมหรอกนะ เฮ้ยทีนี้มันผิดกลิ่น กูฝากซื้อกลิ่นซากุระนะ ไม่ใช่รสบวยแบบนี้อะ Oh my God, they have the Motiva. different flavors. อะไร ลองอันนี้ก็ได้ The same lip gloss from way back then. เฮ้ย I need a real one, but I cannot. ก็อร่อยดีเหมือนกันว่ะต่อมาหอมดี You never ever really I feel wonder that. how. อยากชิมอยู่พอดีเลย What you have? แต่อยากลองตรงนี้มากกว่า You're nasty. You're nasty, sir. Calm down, background music. ลองชิมแค่นี้อ่ะ Who hired Barry White for this soundtrack? นั่นน่ะสิ Out here practicing what you preach in the middle of the damn scene. That's what they used to call back in the day, baby making music. When Barry White dropped the album, the amount of babies being born 6 months, 9 months later, went. มึงนี่ก็ยังไม่ move on เหมือนเดิมเลยนะ
It's just lip balm. Babe. It's sweet plum. อะไรไม่มูฟออนเลยกูไม่ได้ใช้กลิ่นเดิมแล้วเว้ยอันนี้กลิ่นใหม่กลิ่นเชอร์รี่อร่อยดีเหมือนกันนะลองชิมป่ะ ไม่อะ เป็นไรอ่ะแค่ชิมนิดหน่อยไม่เป็นไรเลย Bitch. Oh my. So let me mount you while I Chocolate. taste it. ว่ามึงคิดอะไรอยู่ตั้งแต่ที่มึงกลับมาทำงานเงียบไหม Okay, but the tension. Why are we talking 3 inches from each other's face? กูบอกแล้วไงกูไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่คิดก็ไม่คิดก็ดีตามใจมึง Bitch. คุณตามครับ ผมได้มาหา Who the fuck are you? Oh. ไอ้เต้ Aren't you meant to be in bed? Nursing your cold. It is a quarter to 9. Oh wait, this Oh, guy. hell. เขาไปทำรายการใหม่ของผมนะครับ เมื่อเช้าที่มึงบอกว่ามึงคุยกับไอโซเซสรุปมึงคุยกับมันเหรอ But I said no. Oh, well, the thumbnail says different. Okay. Nipples. I won't count those yet, but We need a fair balanced research. Stringent research. ขอโทษทีนะครับคุณตาม พอดีว่าผมใจร้อนอยากรู้คำตอบเรื่องนั้นไวๆอะครับ เรื่องอะไรวะ โทษทีครับผมลืมเลยอะว่าตัดต่องานกันอยู่อะครับ พอดี No, ว่า you ain't ผม forget เชิญคุณตามเขาไปทำรายการใหม่ของผม You นะครับ being messy as usual. คุณตามครับ แล้วเรื่องที่ผมทำไป ผมว่าผมปฏิเสธไปชัดเจนแล้วนะครับ He said no. It's fine. ผมพูดไปแล้วนะครับ เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ yeah, I literally said no. What's the problem? ไป แล้วก็พอดีผมใจร้อนอยากรู้คำตอบไว His answer was ๆไม่เป็นไร no. ครับ คุณตามครับ คือถ้าคุณตามตัดต่องานเสร็จแล้วเนี่ย โทรหาผมนะครับ But I already gave you my answer. What do you mean? ผมมีร้านที่อยากจะพาไปเลี้ยงนะครับ Ooh. I'm not against it, honestly. I'm not. I mean, I'd watch it. เมื่อเช้าที่มึงบอกว่ามึงคุยกับไอโซเซสรุปมึงคุยกับมันเหรอ But I said no. มึงไม่ต้องพูดเลยเว้ยไหนมึงบอกมึงจะช่วยกูโค่นมัน He's not driving away. สุด He's ท้ายไปสมบุก listening มัน in. ทั้งนั้นนะ How am I siding with him? I said อย่า no. ขึ้นบิลบอร์ดตัว Bro, you heard me say no. แม่งไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเว้ยสุดท้ายมึงก็เป็นเฮียคนเดิมมึงอยากไปไหนมึงก็ไปเลยไป It's my It's my house. house. กูมันก็คนเที่ยคนเดิมแหละ สมใจมึงยังอ่ะ ฮะ อยากให้กูไปกับไอ้คุณเต้มากใช่ปะกูไป Oh, what the fuck? Why? Girl, this is your house. Hell, I'm leaving my own โอ้ house. คุณตาม งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับ คุณเต้จะพาผมไปไหนก็ไปเลยครับ I'm ไม่ต้องห่วงนะครับ seriously. เดี๋ยวผมดูแลให้ At the bath. I'm like, we having a fight. You get out. How did that escalate so fast? My God. I don't know. I have feelings about it. Look at those pants. เฮ้ย ทำไมมึงไม่ปิดประตูบ้าน ลืมโทษที กูบอกแล้วไงว่ามึงเข้าบ้านมึงต้องปิดประตูบ้าน เดี๋ยวโซเซมันออก That's fine. โซเซ Outdoor cat. โซเซลูก Just close the Girl, door I got a now. cat you can check out. Calm ไอ down. พีโซเซมันออกไปแล้วมึงเนี่ย เดี๋ยวมันออกไปเดี๋ยวมันก็กลับมาต่อกันดีกว่าเร็ว เฮียอะไรเนี่ย กูบอกว่าแมวหายอ่ะ มึงยังคิดแต่เรื่องนี้อีกเหรอ
Okay, I guess he really loves his cat. Sorry. มันเป็นแมวจรมันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะมันจะห่วงอะไรเนี่ย มึงไม่ห่วงแมวกูเข้าใจเว้ยแต่มึงไม่ห่วงความรู้สึกกูเลยอ่ะ อะ มึงมาบ้านกูอ่ะมึงกลับมีอะไรกับกูอย่างเดียวเหรอเหี้ยไปปะโซเซ I mean, Jose? fast forward to the future, you came back to the country to sleep with me. All these fights are escalating so quickly. Oh, Sose? Sose doesn't sound good. โซเซ Oh. Sose got trapped behind the door. Open it. Let Sose free. He probably needs to go use the toilet. โซเซ Litter box for อ that. ยู่นี่เหรอครับหาไปไม่เป็นไรโอ้ย All right, bye. So say, I don't want you to hold me. I just want to make sure there were other humans in the house. Right. Now, what you want to find in here? That's a lot of memories.กูฝากซื้อกลิ่นซากุระนะไม่ใช่รสบวยแบบนี้อะ Go get your man. Close the door. You guys are gonna fight again when you come back and the door's open. But we locked Sose in the room. That's okay. A robber could come. คือผมไม่ได้จะเร่งอะไรนะครับ แต่ว่าการที่เราสองคนได้มานั่งทานข้าวด้วยกันแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณตาม You took me to a จะมาเป็น cafeteria. โปรดิวให้รายการใหม่ผมแล้วใช่ไหม เปล่าครับ ไม่ใช่ ผมแค่อยากทำให้มันสำนึกเฉยๆอะ Oh, poor baby Al. อะไรนะครับ He's just getting caught in the crossfire. ล้อเล่นครับ ผมหมายถึงว่า ผมแค่อยากมาปฏิเสธให้ชัดเจน จะได้ไม่เสียมารยาทอะครับ ขอบคุณนะครับ It's still kind of ที่ rude. ชวน I mean, you could have told me no before I spent the money on dinner. You had the decency to say no to me in person, but not in the แต่ผมต้อง airport. ขอตัว I just already said no to you over the คุณ phone. ตามแล้วผมมันทำยังไงอะ How did he find ถึงจะดึง it? ตัวคุณตามมาได้ Okay, we didn't drive ผม far. พร้อมทำทุกทาง There's only like one automat within like โซเซ 15-kilometer radius. โซเซ Damn. Oh, damn. I wonder Girl, if the- stop the car. Stop the car. Stop driving. Like, like you're honking at the cats. Just stop the car. ไอพี่ โปรดิวเซอร์กูไม่ยอมให้ใครมาแย่งนั่นแหละ
He said, "Back up, bitch. This one mine." We'll eat your ผมช่วยหาหน่อย cornbread. นะครับ ผมหาแถวบ้านแล้วครับ ไม่เจอเลยอ่ะ ครับ วิเชียรมาศครับ 2 ขวบครับ หน้าดำแล้วครับปอกคอสีเขียวส้มครับ Oh, No. ไอพีไปทำอะไรมาเนี่ย กูขอโทษนะ ที่กูไม่แคร์ความรู้สึกมึงอะ เรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะ มึงอะไปทำอะไรมา ไม่เป็นไรหรอกดูแมวเถอะ เฮ้ยไอพี Did the car knock you into a bush? Like, You're like, look, let me just die here in กูเดินเองได้ peace. Like, I'm just tired. And that's why he มึง had จะบอก to, กูได้ยัง that's why theyมึงรู้ได้ไง changed กูอยู่ the นั่น whole thing because he กูเป็นนัก collapsed the ข่าว couch. โปรดิวเซอร์กูจะไปไหนทำไมกูจะไม่รู้ ขอโทษนะ ใครเป็นโปรดิวเซอร์ให้มึง มึงไล่กูออกแล้วไม่ใช่หรอ it's your Okay. house. ทีมมึงไล่กูออกจากชีวิต yeah, มึงเก็บ yes. ของพวกนั้นไว้เลย Let's keep talking. ของอะไรของมึง ของในห้องมึงไง กูเห็นหมดละ แล้วไง มึงคิดว่ากูเก็บไว้เพราะกูยังรักมึงเหรอ You're not? กูเก็บไว้เพราะมันมีลูกกูเหอะ เหรอ แล้วนี่มีลูกมึงเหรอ ลิปที่กูซื้อให้มึง เก็บไว้ทำไม กูว่าคนที่ยังคิดอะไรอยู่แล้วไม่ยอมพูดออกมา คือมึงมากกว่านะ มึงพูดมั่วอะไรมันอาจจะเป็นลิฟต์แท่งใหม่ มึงอย่ามโนไปเองว่าเป็นลิฟต์ที่มึงซื้อให้กูเลย แน่ใจอะ For years old lip balm. But hey, it still works. ถ้างั้นก็ต้องชิมแล้วมั้ง I mean, if you insist. My God, so much tongue in this episode. My God. Sir, this is a Wendy's. Calm down. Damn, that's the thumbnail right there. I think the thumbnail is still to come. Along with a couple other things. So we, Still to come. I see what you did there. we don't need a reason for the Ooh. breakup? We're good? Okay, alright. We've been boiling to this point, so we'll talk about the breakup in 2 episodes. Right, we'll do breakup later. Nipples. There you go. Nipples. Okay. Plum. Let me go see where I can find this sweet plum. Hold on. Is it a It's real? not even- I don't think it's real. I think it's one of those like off-brands. สรุ Like ปแล้วก็คือมึงไม่ได้โดนรถชน แต่มุดตามโซเซเข้าไปในพุ่มไม้ ก็ดิกว่าสมมติตามไปจับได้ เจ็บชิบหายมึนหัวอยู่เลยเนี่ย โอ้โหมาเดี๋ยวเขาแก้ให้ That's a lot of red. เสร็จ ยังไม่พออ่ะ อะไรอ่ะ ขอรางวัลก่อน รางวัลอะไร มึงก็รู้อยู่แล้วอ่ะ Jesus. And that's the day we put Sose up for adoption. แมวไม่เอาแล้วตามแมวไปเลยไป I
สิ่งที่ฉันได้เจอวันนี้ ดีกว่าที่ฉันเคยใฝ่ฝันทุกนาทีที่มีเธอข้างกันและได้รักเธอหมดใจสิ่งที่ฉันเข้าใจวันนี้มีใครให้รักมีแค่ไหนขอบคุณ Gotta bite that lip. They are going in. My goodness. This used to be a family channel, but Well, they try to show how babies are made, but you know. หรือว่าฐานไฟเก่ามันกำลังจะลุกโชนช่วงชัชวาลเหรอ น้องสามน้องผีน้องสาม จริงๆ ทุกคนเขาชอบเทปเดโมของพวกมึงมากนะแต่ไม่มีสปอนเซอร์เข้า เดี๋ยวผมจะไปหาสปอนเซอร์เอง บางทีอ่ะ my cheekbones! Cheekbones back. Hello. What did you get here? Oh, the X. Oh my ตอน gosh. นี้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองละ พี่ที่พี่สั่งก็แบบ Are we gonna get his nipples ที่อยากให้ too? น้องตามอ่ะคิดดี We're getting Goji? ว่าเลิกแล้ว We're getting some more แฟน characters. เก่าวันนี้ What a glorious day. เสมอ But we're not getting the reason why you broke up with him. สับสนเหลือเกินกับใจของเธอบอกฉัน ชื่ออะไรเนี่ย ได้หรือเปล่า สิ่งที่ทำลงไปรักกันใช่ไหมอยากรู้เป็นอย่างไรมันเกลียดตัวเองทุกครั้งปล่อยใจให้รักหมดแล้วทุกอย่างต่อให้จะทำยังไงช้ำใจแค่ไหนแต่ฉันก็จะยอมเสียใจของเธอที่ฉันได้มาจะเก็บไว้ยังไงต่อให้เธอมีใครฉันก็จะรอแค่อยากจะนอนสักพักปล่อยใจให้ฉันอยู่กับฝันให้ฉันได้ไปต่ออยู่ในฝันก็พอ Oh, they included the GL couple. ฉันรักความเจ็บนี้ At least she got a reason in one episode. เธอคอยมาทำร้ายหัวใจทั้งที่รู้จะไม่มีหัวใจยังคงรักเธอไม่ไปไหนยังคงรักเธอต่อไปฉันรักความเจ็บนี้มันดีใจที่มีเธอคอยมาทำ Well, that's episode 5 of the X Morning. In this episode, we have movement on the side couple. We still don't have reason, really talking about the reason what happened, though it was kind of like we got the cutesy and the hotness, and Topher will inform us at the end, near the end, about all of the report and things like that. I saw he was working on that, so that's good for him. And I appreciate that he's doing this. He's doing the Lord's work over there, so that's why we have him on. But yeah, there wasn't that much movement. All right, now I'm going to say this. Now listen. I like the actress who plays the little sister. The actress who plays his little sister is fabulous. Every time I see her in the GMMTV series, she's great, she's grand, she's groovy. There's nothing wrong with her. She's a great actress. For me, the little sister is annoying. She's just annoying. She's just, and I guess that's the way she's supposed to be, but she is like grating to me. And I guess also in contrast with Goji, she's like more of a saint and all this other kind of stuff, but she's just she gets on my nerves. And then she threw away a whole career just because her brother and her maybe future sister-in-law broke up. You're denying yourself happiness. You're like denying yourself a career just to show her, I'm going to show you by not doing something that brings me joy. I see the reasoning, whatever. I guess there's also showing that they have flashbacks, they have history and all that kind of good stuff. The main couple, Chris, Cinto, P, and
And I was thinking this when I was watching this. I was like, this is why this is called the X Morning, because the whole series, they're going to be X's. Like they're probably, and they're just going to have this. And I can see this being carried on for another 2 episodes. Like them not really giving that reason about why, and still playing all this kind of sexy time. Well, now we officially have this sexy time. Another episode full of flashback. Was there any movement? No. I'm gonna say this nicely. I like the series. I like seeing them on there. As far as the story goes, as far as the story in and of itself, 10 episodes may be a little bit too long. 10 episodes may be a little bit too long. It may end up being 8 because there's not a movement on the relationship, and there wasn't even really movement on the project that they're doing. So there wasn't that much movement. For me, it felt like this episode was a filler girl, and it was just not a bad thing. There was all that moments of Finn, all that kind of good. If you came for that, this episode was for you. But as far as movement on the storyline goes, I really didn't really feel like, even that movement on the side ship, we could have even took that up, moved that to another episode, and just made it a little smaller. But that's my opinion. I agree. I feel like story-wise, I didn't really get much out of it. We got an expansion on their relationship dynamic, but so what? Like, I don't know. Like, it led to P finding out that Tawan had always had feelings for him, and it was a confirmation that, okay, maybe the breakup wasn't such an ending thing, or maybe he regretted it. But it's, for me, I wouldn't feel easy to get into that situation again without knowing. It's just for peace of mind, just to be 100% sure. Just because he's got a shrine and you know, he still feels something for you, you don't know if it's going to happen again. You need to know the reason in order to, you know, make sure that you're protected. And I can see why they care about each other, and I do enjoy seeing the upgrade of like Soda's chemistry to this chemistry. So it's kind of like, oh, you know, we're daring to do a bit more intimate acts. We're daring to lick the chapstick. I mean, that is the highlight, licking the chapstick. I mean, but that's it. Back scrubbing, salt, whatever. The fan service is directly proportional to how boring the story is. So, inversely proportional. So, I'm glad that they were able to keep my mind, you know, hopping and interested with all the nippling and the kissing. But at the end of the day, I was kind of like, and what? Where does this leave us? Even the little, like, Tam situation where he came and he was like, be my producer. No, I don't want to be your producer, but we're gonna fight anyways here. It just was like, okay, that seems so... We'll use this character to cause some tension, and then, you know, it just was kind of like, whatever. The girls are fine. It's just, I don't feel like they have a lot of depth. The little sister, I'm not really getting much from her. I need more from them as people. Because there was a real moment like where Guy was like, hey, I didn't want to get married, it was too soon, didn't want to have kids, you know, I went through with it thinking I'd change, and I didn't, and that's like a human experience, that's relatable. But other than that, like, I don't really get an essence of who these people are. The little sister, she holds grudges, good for her. I get that. What else is there? Topher, what's your thoughts on this episode? And then we're going to give your current findings, updated findings on everything. So go ahead. I thought it was a great episode. If we don't lie. Why am I not allowed to say that today? Why does no one believe me when I say this? Yeah, I feel like a lot of things have already been said. I found myself towards the middle of part 4 thinking to myself, wow, we've done a lot of flashbacks this episode. And like, normally, that's one of the things I've praised in the last however many episodes, where I'm like, I like the way they're using the flashbacks.
normally how they're using it for storytelling device, I'm like, okay, this is great. But they did tend to do a lot of heavy lifting this episode. Like there were a shit ton of flashbacks. Like every 5 minutes we're flashing back to something else, and I'm like, why are we back here again? Just show me the scene. I feel like we flashed back a lot and didn't really do much of anything. The girl's flashback didn't need to exist, really. She showed you how to use a camera, and then you gave up on cameras for life because she broke up with your brother. Okay, that flashback could have been an email. That flashback could have been a sentence of dialogue, because like nothing else happened. Like it was cute. And same thing with like, you know, P and Tawan. Like it was cute. They were cute moments. Don't get me wrong. They were great, cute moments, but like DC said, nothing of consequence happened. It was cute moment for the sake of having cute moment. We even said in the moment when whatever the hell his name is came and was like, hey, I want you to be my producer, and then he's like, oh yeah, I'm an asshole. Yeah, you're right, I'm the asshole. You want me to leave? I'm gonna leave my own house. And I'm like, this escalated very quickly out of nowhere, because like I don't understand why we're fighting. I said no. Like why are you picking a fight with me when you overheard the conversation? You overheard me say no multiple times. I didn't agree to be his producer. I said no, and then he's like yelling at him. Oh, I thought I could trust you, but you're on his side. I'm like, what did I say was on his side? I said no. Literally, I said no. At what point? When did you hear these words? What? So I was like, the fight just kind of came out of nowhere, and I'm like, what? I mean, I guess we need drama. We don't need drama, but like, I guess we needed drama tension for reasons. We could have just been tense. We could have just been tense. Like the episode, a lot of the moments between them, present day, were full of tension. They spent the entire episode talking within 3 inches of each other's face, like, hey, you gonna try that lip balm? You want to taste this lip balm? I know what you're doing. Like literally the entire episode was just them here. So I'm like, that was tension enough. And like you pair that with the flashbacks, we're like, okay, the first time I tried this lip balm, I ate your face. Like, okay, yes. So I feel that the tension present day. I feel that tension. I feel where we're going. Like we could have just had that, and then he had to wander into the bedroom for some reason to see the shrine. Like all that could have happened. We didn't need the fight. The fight it felt unnecessary because we needed to get him into the room to see the shrine and start thinking over things. We could have got him in the room dozens of ways. But like Tawan could have tripped, and we had to walk into, like, we heard stuff fall over. I'm like, oh, what happened? I'm coming. Let me help you. And like, oh, wow, you really feel this way? Then we make out, and then we fuck, and then we take you to the hospital because you broke your leg or something. Like, there are lots of ways that we could have gotten him into the room. It felt unnecessary drama. Does that mean I didn't enjoy the episode? No, I enjoyed things. I was along for the ride. My dreaded nemesis, the guitar and Ty BL, came back for an appearance. Did you feel like the fight happened because there was unspokenness behind the breakup? Like we were still getting hung up, but that wasn't addressed. Yeah. Also. Yeah. Yeah. Like same. It just felt like the match that lit the fire for this fight came out of nowhere. Like all of a sudden, we're at the bottom of the ocean chilling, and then we're able to light fire under the ocean, and now there's a spark, and now we're fighting. Like it just felt like it came out of nowhere. Like once they get fighting, I'm like, yeah, I can see how the old emotions are gonna like stir up and this, that, and the other, but like the igniting that fight for me just felt like it just came out of nowhere, which I guess that is how fights are sometimes in relationships. Sometimes fights don't make no sense. Sometimes you can just be in a mood. Sometimes somebody breathes in your direction the wrong way, and you're like, oh my God, I swear to fucking God, I will kill you if you do not get out of my space. Like, sometimes that's life. That's life. So maybe that's what that was. Maybe he just had so many things, and he was just in a mood where it's like, this was the last straw, and he's like, I'm going to unload everything that I've
not been saying to you for the last however many months. I mean, to be fair, this would have been a good point to have a flashback because Tawan admitted the reason for the breakup and was just like, I'm breaking up. And if he flashed back to that and then linked that to the admission of who he was talking to on the phone, then I would have connected the dots and gone, okay, this is about how, you know, your boyfriend doesn't tell you everything and you can't trust him anymore. But do they want us to do all that work? But they've been just feeding us flashbacks this whole time. So, I don't know. But they had sex, and that was great. I'm happy for them. I don't think the sex is now we're together, now everything is all hunky-dory, now I'm going to pretend like you didn't ignore or didn't break up with me without giving me any reasons. I think it was just the whole episode, we've been building up this tension, and it finally just, their cup runneth over, and it just, so they got caught up in the heat of the moment and the oh, you might still have feelings for me, I still have lingering feelings, let me eat your face like soft serve and nom. Yeah, I think they just got swept away. Next episode, there's going to be some awkwardness because they're not going to talk about the reasons for at least another 2 or 3 episodes. And then also, like, because they were in the bathtub together. They were naked in the bathtub. Dicks pressed up against places that was a small only Jesus bathtub. And they were just like rubbing on backs and stuff like that. So of course it was the back. Also, the reason why I really don't think it was a lot of it would cut out. Oh, he found a shrine, which is actually a callback to some really classic things in classic BL, where you have the shrine to a person and things like that. You see that 2 moons and all that kind of good stuff. He kind of already knows he's still into him. We've been getting that little like following, kissing, and all this other kind of stuff, but face into it. So a lot of this episode was needless. Like this shrine discovery was kind of like redundant. So I guess it's a showing to maybe like feelings as opposed to him thinking before it was all sexual and things like that. But yeah. What were you saying, Edison? No, I do see that connection because I think the theme of the episode is Singto horny for me, or does he genuinely care about me and love me? And so maybe if that was the theme, sure, okay, like that was what the flashbacks were about. So I can kind of guess that, and then him seeing the flirting was not just flirting, it was about love. Erases the doubt about the breakup, because the breakup, you know, is that final? Is that not? I don't know. It's just not spoken about. That's the frustrating thing. But I was going to say, I applaud Tawan's strength for undoing 2 buttons on the jeans and then just letting it stay there. I was like, you want to get to the pin, but you're not getting, you don't need to get it to it that fast. So props to ya. Props to ya. Patience is a virtue. Now that we got that out, we have the very, very, very important scientific work that our head researcher over on head researcher. Who told you about my head research? How's your head? I haven't had any complaints yet. The head researcher over on the Nipple Report. Please, Topher, could you enlighten us with your updated findings from your last episode? How does that fit into your research project so far? Yes, so following episode 5, we hit a record-breaking 6 nipple exposures, which is unprecedented in both this series and many a BL series. I feel like the only series that have even come close to this or potentially topped it are series that we'll just say are questionable in value, but well populated in sex shenanigans. Playboy. Or if it's Waterboy, they're just swimming all the time. Or Waterboy. This is true. Swimmers. We love swimmers. We love swimmers. Swimmers. But yes, we have a record-breaking high, and it follows a trend that I was predicting at the beginning of the episode, where I felt like this episode is going to be the high point. I think this is going to be our max. This is going to be our outlier, and from here on out, we're going to see a steady decline in the number of nipples per episode. We
I don't know if we're going to drop straight to 0 next episode since we're introducing all these new characters. And, you know, maybe it won't be the time for sexy time shenanigans. But yeah, I feel like we've reached our max and now we're going to see the sort of fall to equilibrium throughout the rest of the series. Now, do you feel like they kind of popped their cork too early, or? I think this episode needed it. I mean, this episode needed something. So in that regard, they delivered. No, I feel like it was time-ish, maybe. I don't know. Potentially. I don't know if I'm on the DC train where this needed to be a 5-episode miniseries, but like, you know, maybe 10 might be a little long. Right. Maybe. So here on out, let's say if there's no more nipples, will it still be your average? So if there was 6, I don't know if you can 11 over the course of 10, there'd be 1.1 nipples per episode if nothing else changes at this point, or 1.1 set of nipples per episode. That's still a decent number of nipples for a 10 episode series. So I would say it's probably going to be average or below average if nothing else changes. If we continue with the downward trend and there's no more additional nipples throughout the remainder of the series, which will be sad because they're lovely. Yeah, I'd say we'll probably end up at like an average to below average nipple per episode ratio. Has it always been main ship nipples? Have we haven't gotten any like other nipples? Because maybe there'll be new nipples with new people being. I mean, yes, I will gladly include those nipples. These are all nipples. Okay. This is every nipple in the series. We just haven't seen any others outside the main ship yet. But the fact that I saw Ohm in the preview makes me hopeful that we will see more in the future because what was your favorite nipple? This episode or just in the series? This episode. I liked the one. I liked the right one during the salt scrub. Okay. The Chris right nipple. Or okay. Yeah. All right. So, and anything other findings that you found for this? There was at least one shadow ass. We're not doing ass to episode ratio because I guess this was the first one that appeared, but there was one shadow ass which I was interested in. I was intrigued in those findings, and I would like to see more of that as well. If we do, then I'll have to come up with a new chart. Yeah. One thing that surprised me, and I know we're not thinking about that or anything like that. The kisses. There have been a lot of There have been more kisses than I seen in a lot of episodes, especially in this episode. I think they were good. Kisses with tongue. Working. The tongue is a paid actor. I was going to say he's getting double duty. He's double dipping with paychecks. More screen time than the editor with a mask. Yeah, so that's been another reaction, episode 5 with Topher. For X Morning. We'll hopefully see you next week, and for another episode, and episode 6 next week. We'll see you next week, and then also Topher will be back with his nipple report. So see you next week. Signing off. Bye. Bye.